friends, thank you so much for tuning in to Bob's Radio 21.37 FM. This is Bob with you, and I am bobbing along knowing that you have all connected to Bob's Radio today. Dear brother, dear sister, wherever you are hearing to us, God loves you and I love you from the bottom of my heart. Today we have RJ Carly with us in our virtual studio. RJ Carly, how are you doing? I'm fine, Bob. How is your schooling going on? Well, it's online school and I think it's fun, but I prefer physical school because it's way better. Wow, don't we all, Carly? I think all of us, also my friends on the radio, we all want to just go back to our physical schools, to our offices, and to enjoy that fellowship and that friendship. But Carly, I hope that all these things will change and we can all go back to our schools and to our offices. I hope you're waiting for that, right? Of course I am. All right, Carly, what do we do next? Cue the music, Bob. All right, here we go. And this song is requested by Jesse Harshisa. So Jesse, the song is dedicated for you. Here we go. You're amazing, faithful, love's open door when I'm empty. You fill me with hunger for more of your mercy, your goodness. Lord, you're the air that I breathe. It's who you are to me. Who you are to me. You're forever holy. You're the Lamb who is worthy. My forgiveness, my healer, the Messiah, my Redeemer. You're amazing, faithful, love's open door when I'm empty. You fill me with hunger for more of your mercy, your goodness. Lord, you're the air that I breathe. That's who you are. You are greater, higher, over it all. In your presence, Jesus, I stand in awe of your mercy, your goodness. Lord, you're the air that I breathe. That's who you are to me. Wow, that was an awesome song. Thank you, Jesse, for that recommendation. I just love that song. Beautiful song. And now we have RJ Beth in our studio. RJ Beth, what have we for today? Yes, I am back for our Just for Fun again. All right. For our new listeners, here's how it goes. We will play a few lines from a well-known English hymn, and you have to complete the next lines of the song, and you have to complete the whole stanza. Send us your answer by chat soon after the song is played. We will call one of you on air, and you can say or sing those lines for us. Okay, Bob, here we go. Play the song, please. Here we go. I raise my Ebenezer, hither by thy help I've come, and I hope by thy good pleasure safely to arrive at home. Jesus taught me when a stranger wandering from the fold of God. I think, Bob, you can play it one more time. All right, let's play it one more time. I raise my Ebenezer, hither by thy help I've come, and I hope by thy good pleasure safely to arrive at home. Jesus taught me when a stranger wandering from the fold of God. So I hope all of you have heard the song, and I'll be back in a few minutes. So send us your answer quickly by chat. All right, let's get those answers coming in. Now, today is Wellness Wednesday, and as usual, we have
our wellness and nutrition expert, RJ JZ, with us. Hi, JZ. How are you doing? Doing great, Bob. I don't know if I'm a nutritional expert, but yeah, I'm learning along the way. Thank you for having me. You know, for Bob's Radio, you are the expert that we have. And we thank you for bringing us these wonderful tips every Wednesday. Now, we spoke about a lot of things in the past Wellness Wednesdays. What are we talking about today? Well, let's take it as a stretch from what we spoke last time about exercise. And I know a lot of people, you don't remember what happened last Monday morning. So to ask you to remember what we were talking about last Wednesday is a stretch. You probably don't remember, but we were talking about stretching. And you know, one of the most important parts of any exercise, whether it's stretching or cardio or intensive training or weights, is breathing. Did you know that, Bob? Did you know that the most important part of any exercise? I did not. Wow. It's more important than the form in which you hold your exercise positions, because believe it or not, oxygen burns fat. Ta-da! Oxygen burns fat. If you inhale more oxygen, it actually dissolves the fat molecules in your body. So what we're trying to do in every exercise is to control the breathing. And the thing about very traditional forms of exercises like yoga is that these very ancient people, they saw this connection and they just made exercise as an excuse for people to breathe properly, which is what yoga is all about, you know. I know some of us conservative Christians are having an anaphylactic shock when you hear the word yoga, which is why we use stretching. So it's basically inhale on your first part of the stretch, exhale on your second part of the stretch, which is when you end your stretch, and you hold your breath for 30 seconds. And that is going to really help you dissolve the fat if you do it consistently every day. You don't have to do intensive training. If you can, it's great. But yeah. Okay. And on a day-to-day basis, are there any practices that we can do to improve that and maintain that breathing so that it becomes a habit? Breathing through your nose would be a start. Breathe only through your nose. You know, when you're walking about on your day, there is a position that your mouth and your tongue should be for optimum breathing. For someone like me who has struggled with breathing problems for the better part of my life, you know, I can tell you this actually really helps, which is your tongue should be at the top of your palate. When you, the tip of your tongue should be at the point of na, like when you say na, where is the tip of your tongue? Yeah, that's where your tongue should be. And the rest of your tongue should be sucked into the roof of your palate. Your mouth should be closed and you should be breathing only through your nose. And, you know, there's even a technique that people use called mouth taping. I know it's probably sounds extreme to a lot of people, but they've actually trained people to tape their mouths. You can even get that on Amazon. They tape their mouths in the night so that people learn to breathe through their nose. That is so important. I think not just breathing. I think, you know, there are some people, as we go through the day, we wish we could just tape their mouths. Exactly. Now, how can we? Is important. How can we assess our own breathing? I mean, is there some barometer where we can, you know, like we have these oxygen analyzers that measure how much oxygen we have? Is there something that we can use to assess our breathing? Yes, there is. There is a technique that you can use to measure how much your blood is oxygenated, and it's called a control pause, which means you inhale normally, you exhale normally, and then you pause. You hold your breath. And if you can hold your breath for 60 seconds, you are Superman. A lot of people can't do that. If you can hold your breath for 30 seconds, 25 seconds, you're good. If you're holding your breath for less than 10 seconds, then there is a chronic serious condition that you have. So it's called a control pause, which is not exerted breathing. Relax inhalation, relax exhalation, pause, and see how long you can hold your breath without air hunger. I'm sure many of our listeners have taken a deep breath by now. Thank you, JC, for giving us these wonderful tips and for telling us, these great insights into wellness and into health. Thank you so much for coming on air. Thank you.
Well, we have a wonderful speaker with us today, but before we go into all that, let's see who has got it right on Just for Fun. Over to you, RJ Beth. Okay, I think we are going to call Sam Bobby today. Sam Bobby. Do we have Sam Bobby on air? Hey, Sam, can you hear us? Hello. I hope you can hear us. Sam? Ah, yes. Yes, you've got it. You have got it. We can hear your voice. Thank you so much, Sam. Where are you from? Which part of the world are you listening to us? Bahrain. Oh, Bahrain. We have another listener from Bahrain. Thank you, Sam. It's nice to hear your voice. Now let's listen to the line that you have got. What's the next line to our song? He to rescue me from danger interposed his precious blood. Is that right, Beth? Yes, that is absolutely right. Oh my goodness, Sam. Congrats, you have got it right, and we love to see you again on our radio. Dear listeners, dear friends, keep sending in your answers. All right, Beth, what do we have next? Well, as usual, let's play our next song. Let's play our next song. All right, now our next song is also a request that has come in from Gaius John. Now, Gaius, this song is dedicated for you. Thank you for sending us your request. I love the song. Let's listen to this beautiful Hindi song. यीशु मसीह यीशु मसीह मेरा गीत है यीशु मसीह मेरा संगीत है यीशु मसीह मेरा गीत है यीशु मसीह मेरा संगीत है गाता रहूंगा मैं हरदम उसे सबसे प्यारा वही गीत है गाता रहूंगा मैं हरदम उसे सबसे प्यारा वही गीत है I've seen many searching for answers far and wide, but I know we're all searching for answers. Only you provide, 'cause you know just what we need before we say a word. You're a good, good father. It's who you are. It's who you are. It's who you are. And I'm loved by you. It's who I am. It's who I am. It's who I am. राहे मसीह बढ़ते रहना अब तेरी मंजिल आने लगी है राहे मसीह बढ़ते ही रहना अब तेरी मंजिल आने लगी है दुनिया में फंस कर हार न जाना आवाज मंजिल से आने लगी है दुनिया में फंस कर हार न जाना आवाज मंजिल से आने लगी है दुनिया
से हारो तो हारा न समझो, सचमुच में तेरी यही जीत है। यीशु मसीह मेरा गीत है, यीशु मसीह मेरा संगीत है। गाता रहूंगा मैं हरदम उसे, सबसे प्यारा वही गीत है। Wow, what a beautiful song. I just couldn't get myself to stop that song. I just kept, I felt like listening to that song again and again. That's a wonderful melody, and it's a privilege to hear that song. Thank you guys, John, for suggesting that song to us. Dear friends, keep sending in your song requests, and we will try to play them on Bob's radio. Now, today we have a special guest with us, and his name is Shiju George. He has graduated as a BSc nurse. He's working as a paramedic in Dubai ambulance for the past 9 years. He's now training to be a medic driver, so he does both jobs at the same time. And he's also a sports person, so he's got a lot of awards. He plays football. He used to be part of the university football team when he was in college. He's a very good cricket player. He's an excellent badminton player. He's got his wife Nisi and 2 children, Joshua and Joash. Let's talk to Shiju George. Bob's Radio 21.37, keep bobbing along. ഷിജു, എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷം? വളരെ സന്തോഷം ഞങ്ങളുടെ ബോബ്സ് റേഡിയോയിലേക്ക് വന്നതിന്. താങ്ക് യു ബോബ്, താങ്ക് യു. ഷിജു, ഈ ആംബുലൻസ് എന്ന് കേൾക്കുമ്പോഴേ പലപ്പോഴും നമുക്ക് ഈ ആംബുലൻസ് ഇങ്ങനെ പാഞ്ഞ് നിലവിളി ശബ്ദമൊക്കെ വെച്ച് ഇങ്ങനെ പാഞ്ഞ് പോകുന്നത് കേൾക്കാം. പക്ഷെ വാസ്തവത്തിൽ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? ഒരു പേഷ്യൻറ്റിനെ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ആംബുലൻസിനുള്ളിൽ വാസ്തവത്തിൽ വാട്ട് ഈസ് ഹാപ്പനിങ്? നമ്മുടെ ഹോസ്പിറ്റൽ സെറ്റപ്പ് വെച്ചിട്ട് എക്സ്ട്രീംലി ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് ആംബുലൻസ്. ഹോസ്പിറ്റലാകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഹെൽപ്പിന് ഡോക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടാവും, നമ്മുടെ ഹെൽത്ത് കെയർ പ്രൊഫഷണൽസ് ഉണ്ടാവും നമ്മുടെ ഹെൽപ്പിന്. പക്ഷെ ആംബുലൻസിലാകുമ്പോൾ എല്ലാം നമ്മൾ തന്നെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യണം. ഇപ്പൊ നമുക്ക് പല ടൈപ്പ് കേസസ് കിട്ടാറുണ്ട്. ക്രിട്ടിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള പേഷ്യൻസിനെ കിട്ടും, ആക്സിഡൻസ് കിട്ടും, മെഡിക്കൽ കേസുകൾ കിട്ടാറുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് ഒരു മെഡിക്കൽ കേസാണ് കിട്ടിയെങ്കിൽ, ഒരു കാർഡിയക് അറസ്റ്റ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ അടുത്ത് പോയി പേഷ്യൻറ്റിനെ CPR സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത്, ആംബുലൻസിലാകുമ്പോൾ അതിനുള്ള എല്ലാ എക്യുപ്മെൻറ്റ്സും കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ഓക്സിജൻ ഉണ്ട്, ഡീഫിബ്രിലേറ്റർ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ CPR സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് ഡീഫിബ്രിലേറ്റർ ചെയ്ത് ഷോക്ക് കൊടുത്ത്, അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്തുള്ള ഏറ്റവും നിയർ ബൈ ഹോസ്പിറ്റലാണ് നമ്മൾ പേഷ്യൻറ്റിനെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് നമ്മുടെ ഡിസ്പാച്ച് ത്രൂ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കൊടുക്കും. പേഷ്യൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് സെൻഡ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ നമ്മൾ അവിടെ എത്തുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ അവർക്ക് പ്രീ അറൈവൽ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടും. അപ്പോൾ ആ ഹോസ്പിറ്റൽ അതിനായിട്ട് പ്രിപ്പയർഡ് ആയിരിക്കും. കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ആംബുലൻസിനുള്ളിൽ പൊതുവെ നടക്കാറ്. അത് ശരി. അപ്പോൾ വലിയൊരു സംഭവം തന്നെ ഇതിനുള്ളിൽ നടക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ? അതെ 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 അതെ. ഞാൻ പലപ്പോഴും പെട്ടെന്ന് റിയാക്ട് ചെയ്യണമല്ലോ. അപ്പോൾ അതെ, അതാണ് ദാറ്റ് ഈസ് ദ പോയിന്റ്. വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നിങ്ങൾ വരികയും വളരെ പെട്ടെന്ന് ഓൺ യുവർ ഫീറ്റ് നിങ്ങൾ ഡിസിഷൻസ് എടുക്കുകയും പേഷ്യൻറ്റിനെ മൂവ് ചെയ്യും, പേഷ്യൻറ്റിനെ അസസ് ചെയ്യും, ആ അസസ്മെൻറ്റ് ബേസിസിൽ അടുത്ത സ്റ്റെപ്സ് എടുക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യണം. സോ ഇറ്റ്സ് എ ജോബ് ദാറ്റ് ഹാസ് എ ലോട്ട് ഓഫ് പ്രഷർ. എനിക്ക് ഇമാജിൻ ചെയ്യാൻ പോലും പറ്റുന്നില്ല ഒരു ആംബുലൻസിൽ ഒരു ഫസ്റ്റ് റെസ്പോണ്ടറായിട്ട് ഓടി ഒരാളുടെ അടുത്ത് ചെന്നിട്ട് അവരെ അസസ് ചെയ്യുക, അവരുടെ ആ ഒരു പക്ഷെങ്കിൽ ആ വെപ്രാളത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷെങ്കിൽ അവർ മരണത്തോട് മല്ലിടുന്ന ഒരു സമയമായിരിക്കും. അത്രയും ഒരു പ്രഷറിൽ ആ പേഷ്യൻ്റെ അടുത്ത് ചെന്നിട്ട് അവരെ അസസ് ചെയ്ത് അടുത്തൊരു സ്റ്റെപ്പ് എടുക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ്സ് എ റിയലി ഡിഫിക്കൽട്ട് ടാസ്ക്. ഞാനൊരു കാര്യം ചോദിച്ചോട്ടെ, ഷിജുവിൻ്റെ മുമ്പിൽ ആരെങ്കിലും പേഷ്യൻസ് മരിക്കുന്നതായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ വളരെ ക്രിട്ടിക്കലായിട്ടുള്ള അങ്ങനെയുള്ള അനുഭവങ്ങൾ ഫേസ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടോ ഈ കഴിഞ്ഞ 9 വർഷത്തിനുള്ളിൽ? ഒരുപാട് ഇൻസിഡൻസ് ഉണ്ട്. ഞാനിപ്പം ബോബ് പറഞ്ഞ പോലെ ഇപ്പോൾ 9 years ആയി ഞാനിവിടെ ആംബുലൻസിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു. ഒത്തിരി കേസസ് എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. എൻ്റെ മുമ്പിൽ പേഷ്യൻസ് മരിക്കാനിടയായിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ മരണത്തോട് മല്ലടിക്കുന്ന പേഷ്യൻസിനെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. CPR കൊടുത്ത് റിവൈവ് ചെയ്ത കേസുകളുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ഇൻസിഡൻസ് ഒക്കെ വരുമ്പോൾ ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേജിലൊക്കെ നമ്മൾ പാനിക് ആവുമായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ എക്സ്പീരിയൻസ് ആയതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ അതെല്ലാം ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്.
അത് ശരി, അത് ശരി. അതിനെനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ സാധാരണ ഒരു നഴ്സിന് കിട്ടുന്ന ട്രെയിനിങ്ങിനെക്കാട്ടിലും കൂടുതൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു നിങ്ങൾക്കൊരു പ്രത്യേക ട്രെയിനിങ് കിട്ടുന്നുണ്ടല്ലേ? അതെ, അതെ, അതെ. നമുക്ക് എമർജൻസി എക്സ്പീരിയൻസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് പാരാമെഡിക്കിന്റെ എക്സ്ട്രാ ട്രെയിനിങ് ഇവിടെ നമ്മുടെ ഇവിടെ ഗവൺമെന്റ്, ഞാൻ ഇവിടെ ഗവൺമെന്റിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ഇവിടെ ഗവൺമെന്റ്. അത് ശരി, അത് ശരി. ഞാനൊരു കാര്യം ചോദിച്ചോട്ടെ, ഈ ഒരു 9 വർഷത്തിനുള്ളിൽ ഏതെങ്കിലും മേജർ ആക്സിഡൻസിൽ അതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമായിട്ട് അതിനെ ആൾക്കാരെ കൊണ്ടുപോകാനും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനൊക്കെ അങ്ങനെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ? മറക്കാൻ പറ്റാത്ത എന്തെങ്കിലും ഒരു? മറക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒത്തിരി ഇൻസിഡൻസ് ഉണ്ട്. എസ്പെഷ്യലി കൊറോണയുടെ സമയത്തത്തെ ഡ്യൂട്ടി ഒന്നും ഒരിക്കലും മറക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. പക്ഷെ അതിനെക്കാട്ടും എനിക്ക് മറക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു ഇൻസിഡന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്, ഞാൻ ഒരു ദിവസം അങ്ങനെ ഡ്യൂട്ടിക്ക് കയറി. ഏർലി മോർണിംഗ് 6 o'clock ഡ്യൂട്ടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും. അപ്പോൾ 6:30 ഒക്കെ ആയപ്പോൾ ഒരു കോള് കിട്ടി, ഒരു ആക്സിഡന്റ് ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ സീനിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് അറിയുന്നത്, ഒരു ലേബേഴ്സിനെ കൊണ്ടുപോകുന്ന ബസ് ഉണ്ടല്ലോ, അതിന്റെ മുകളിലേക്ക് നമ്മുടെ സീവേജ് വാട്ടർ കൊണ്ടുപോകുന്ന വലിയ ട്രക്ക് അതിന്റെ മുകളിലേക്ക് മറിഞ്ഞു. അപ്പൊ അതിന്റെ റൂഫ് അങ്ങനെ അങ്ങ് താഴേട്ട് അങ്ങ് ജാമായി പ്രസ്സായി പോയിട്ട് നമ്മൾ ചെല്ലുമ്പോൾ ഒരു ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു 32 കാഷ്വാലിറ്റീസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടെ. എല്ലാവരും വളരെ ക്രിട്ടിക്കൽ പേഷ്യൻസ് ആയിരുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ ചെന്ന് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ പോലീസിനെ ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യും, റെസ്ക്യൂ ടീമിനെ വിളിക്കും, നമ്മുടെ ബാക്കപ്പ് ആംബുലൻസിനൊക്കെ വിളിക്കും. അപ്പൊ നമ്മളിങ്ങനെ കിട്ടിയ പേഷ്യൻസിനെ അങ്ങനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്ത് ട്രയാജ് ചെയ്ത് വരുന്ന ആംബുലൻസിന് പേഷ്യൻസിനെ ഇങ്ങനെ കയറ്റി വിട്ടുകൊണ്ടേയിരുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞ് റെസ്ക്യൂ ടീം വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഈ റൂഫ് അങ്ങ് അവർ പൊക്കി. കാരണം നമുക്കത് പൊക്കാൻ പറ്റത്തില്ല, അത്ര ഹെവി. കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അതിന്റെ അടിയിൽ ഒരുപാട് പേഷ്യൻസ്, അതിൽ ഒരു ഓൾമോസ്റ്റ് 10 പേഷ്യൻസ് ആ സ്പോട്ടിൽ തന്നെ മരിച്ചായിരുന്നു. കുറെ പേരുടെ കാലില്ല, കൈയില്ല. ഭയങ്കര ഒരു പാത്തറ്റിക് സിറ്റുവേഷൻ ആയിരുന്നു അത്. അത് എനിക്ക് ഒരിക്കലും മറക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു ഇൻസിഡന്റ് ആണ്. അയ്യോ, അത് ഓർത്തിട്ട് തന്നെ എന്റെ കൈയും കാലും ഒക്കെ വിറയ്ക്കുന്നു. ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു 11 o'clock ഒക്കെ ആയി. 6 o'clock 11 o'clock ഞങ്ങൾ സീൻ ക്ലിയർ ചെയ്യുമ്പോൾ. അല്ല, ഞാൻ എപ്പോഴും വിചാരിക്കാറുണ്ട്, നിങ്ങളുടെയൊക്കെ ലൈഫ് ഇത്രത്തോളം ഒരു പ്രഷറിൽ, മനുഷ്യൻ്റെ ജീവൻ മരണ പോരാട്ടം, അതിനിടയിൽ നിങ്ങൾ ഇത്രയും ഒരു പ്രഷർ എൻവയോൺമെൻറ്റിൽ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ വർക്കിൻ്റെ ടെൻഷനും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് സോഷ്യൽ ലൈഫും ആക്ടിവിറ്റീസും ഇതൊക്കെ എങ്ങനെ ബാലൻസ് ചെയ്യുന്നു, എങ്ങനെ ഇതൊക്കെ മാനേജ് ചെയ്യുന്നു? ഞാൻ പൊതുവെ അധികം ടെൻഷൻ അടിക്കാത്ത, അല്ലെങ്കിൽ അധികം സ്ട്രെസ് എടുക്കാത്ത ആളാണ് പൊതുവെ. അപ്പൊ ഞാൻ ചെയ്യുന്ന കാര്യം എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഡ്യൂട്ടി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ വീട്ടിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഞാൻ അതൊന്നും എന്റെ വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാറില്ല. ബോബ് പറഞ്ഞ പോലെ എനിക്ക് 2 മക്കളാണ്. അപ്പൊ വീട്ടിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ കൂടെ ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ ഇതെല്ലാം മറക്കും മാക്സിമം. പിന്നെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഞാൻ സ്പോർട്സിൽ കുറച്ച് ആക്റ്റീവ് ആണ്. അപ്പൊ ഞാൻ എന്റെ ലെഫ്റ്റ് ടൈമിലൊക്കെ സ്പോർട്സ്, മെയിനായിട്ട് ഇപ്പൊ ക്രിക്കറ്റാണ് കളിക്കുന്നത്. ഫുട്ബോൾ ഞാൻ കളിക്കായിരുന്നു. എനിക്കൊരു ലിഗമെന്റ് ഇയർ വന്നിട്ട് 1 year ആയിട്ട് ഫുട്ബോളും ബാഡ്മിന്റൺ ഒന്നും കളിക്കാറില്ല. സ്പോർട്സിൽ നമ്മൾ ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ലൈഫിലെ കുറെ ടെൻഷൻസ് ഒക്കെ നമുക്ക്. അത് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഞാൻ ഈ ഫുട്ബോളിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ വളരെ രസകരമായിട്ടുള്ളൊരു വാർത്ത വായിച്ചു. പിന്നെ ഷിജു ഫുട്ബോൾ ഫോളോ ചെയ്യുമ്പോൾ അറിയാമല്ലോ, ക്രിസ്ത്യാനോ റൊണാൾഡോയെ കുറിച്ച് അറിയാമല്ലോ, പോർച്ചുഗലിന് വേണ്ടി കളി. അപ്പോൾ ഇന്നലെ ഒരു കളി ഉണ്ടായിരുന്നു, ഹംഗറിയും പോർച്ചുഗലും തമ്മിൽ. അവർ കളിക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് റൊണാൾഡോ മുമ്പിൽ 2 പെപ്സി ഇരിപ്പുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അത് കൊക്കക്കോള. അതെ, ആ കൊക്കക്കോള മാറ്റി വെച്ച് നിങ്ങളെല്ലാവരും വെള്ളം കുടിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞതിന് കൊക്കക്കോളയുടെ ഇന്ന് അവരുടെ വാല്യൂ ഇടിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് $4 billion ആണ്. അത് കണ്ടിരുന്നോ? അതെ. അപ്പോൾ പുള്ളിക്കാരൻ ആ 2 കൊക്കക്കോള മാറ്റി വെച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു, എവരിബഡി ഡ്രിങ്ക് വാട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് കൊക്കക്കോളയ്ക്ക് നഷ്ടമായത് $4 billion. അപ്പോൾ മുമ്പേ നമ്മുടെ പിന്നെ വെൽനെസ്സിൽ നമ്മൾ വന്ന ജെയ്സി ഇപ്പോൾ എപ്പോഴും ഈ വെള്ളം കുടിക്കുന്ന കാര്യത്തെ പറ്റിയൊക്കെ പറയും. അപ്പോൾ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ഈ ഫുട്ബോളിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോൾ ഓർത്ത്, ഒരാൾ പറയുന്ന ആ വാക്കിലെ എന്തുമാത്രം വിലയുണ്ടെന്നും ആ ഒരു കമ്പനിയുടെ തന്നെ വാല്യൂ അത് മാത്രം ഇടിഞ്ഞു പോകാനും. അപ്പോൾ അത് പെട്ടെന്ന് എൻ്റെ മനസ്സിലേക്ക് വന്നതാണ്. തീർച്ചയായിട്ടും നല്ലൊരു ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കാരൻ എന്നൊക്കെ. ക്രിക്കറ്റൊക്കെ ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? ക്രിക്കറ്റ് പിന്നെ തീർച്ചയായിട്ടും ക്രിക്കറ്റ് എനിക്ക് അതെ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇതൊക്കെ ഒന്ന് സ്ട്രെസ് റിലീവ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു റീസൺസ് ഒക്കെ ആയിരിക്കാം അല്ലേ? അപ്പോൾ അതിൽ കൂടെ നമുക്ക് സ്ട്രെസ് റിലീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഡെഫിനറ്റ്ലി. ഷിജുവിലേക്ക് നമുക്ക് മടങ്ങി വരാം. അതിനു മുമ്പായിട്ട് നമുക്കൊരു പാട്ട് കേൾക്കാം, ഗുഡ്നെസ് ഓഫ് ഗാഡ്. In darkest night, you were close like no other. I've known you as a father, I've known you as a friend, and I have lived in the goodness of God. Yeah. And all my life you have been faithful. Oh, and all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness
goodness of our God. What a wonderful God we serve. ഷിജു ഞങ്ങളോട് വിടുവാങ്ങുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ഒടുവിലായിട്ട് ഞങ്ങളുടെ റിസേഴ്സിനോട് പറയാനുള്ള വാക്കുകൾ എന്താണ്? ഒരു ഹെൽത്ത് കെയർ പ്രൊഫഷണൽ എന്നുള്ള രീതിയിൽ, ഒരു ഫസ്റ്റ് റെസ്പോണ്ടർ, ഒരു പാരമെഡിക്, ആദ്യമായിട്ട് ഒരു പേഷ്യൻ്റ് അടുത്തേക്ക് ഓടിച്ചെല്ലുന്ന ആളെന്നുള്ള നിലയിൽ ഷിജുവിൻ്റെ വിശ്വാസം, ഫെയ്ത്ത് ലൈഫ് എങ്ങനെയാണ് ജോലിയെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നതും ആ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞ് ഇന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒന്ന് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാമോ? നമ്മൾ ദൈവമക്കളായ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ദൈവത്തിന്റെ അളവറ്റ കൃപയും പരിപാലനവും അനുഭവിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗ്യം. ഞാൻ നിന്നെ ഒരു നാളും കൈവിടുകയില്ല, ഉപേക്ഷിക്കുകയില്ല എന്നുള്ള ദൈവത്തിന്റെ ആ വിലയേറിയ വാഗ്ദത്വം നമുക്കുള്ളത് കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് പ്രഷർ സിറ്റുവേഷൻ നമുക്ക് വന്നാലും നമുക്കത് നേരിടാനായിട്ട് ദൈവം നമുക്ക് കൃപ തരും. ദൈവത്തിൽ ഞാൻ പൊതുവേ എനിക്കിങ്ങനെ പേഷ്യൻസിനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ഒരു പാനിക് സിറ്റുവേഷൻ വരുമ്പോൾ ഞാൻ ദൈവത്തിലാണ് പൂർണ്ണമായിട്ട് ആശ്രയിക്കാറ്. ദൈവത്തിൽ തന്നെ ആശ്രയിച്ച് ദൈവത്തിനായിട്ട് പൂർണ്ണമായിട്ട് അത് ബലമേൽപ്പിക്കും. ഞാൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് എന്താ പറയാ, എനിക്ക് അതിന് ലിമിറ്റേഷൻസ് ഉണ്ട്. പക്ഷെ ദൈവം പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ നമ്മൾ ചെയ്യണേക്കാട്ട് ഒരു 10 ഇരട്ടി എക്സ്ട്രാ ദൈവം അവിടെ പ്രവർത്തിക്കും. അതിന്റെ അത്ഭുതം നമുക്ക് കാണാനും കഴിയും. അത് എന്റെ ലൈഫിലുടനീളം എന്റെ പ്രൊഫഷനിൽ എനിക്ക് കാണാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ദൈവം സപ്പോർട്ട്, ഇതെല്ലാം വലിയ ഘടകങ്ങളാണ്. താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഷിജു. വളരെ വളരെ സന്തോഷം ബോബ്സ് റേഡിയോയിലേക്ക് വന്നതിന്. വീണ്ടും ഇതുപോലെ വന്ന് ഇതുപോലുള്ള കഥകൾ ഞങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരണം. Thank you listeners, thank you my friends for listening to Bob's Radio today. But before we go, hey Carly, are you still here? Yes, I am, Bob. All right, I thought you left the studio, but thank you for being here. What did we learn today from Bob's Radio? Well, Bob, today I learned the importance of wellness and well-being. I also learned how exercising benefits us, and I thank God for giving me a healthy body and mind. And I also learned the important role played by the paramedics, and I want to give a shout out to all the paramedics across the world. Thanks for helping us. Oh, thank you Carly. Hats off to all the paramedics for the excellent and wonderful job that they are doing. May God bless them. Dear friends, this is Bob from Bob's Radio 21.37 FM signing out. Goodbye, good night, and God be with you.